Sorry for that. Your Excellency, you have come at a time when the global economy is not doing very well, including Malawi. Just few days to your taking of office, we have seen things rising up in terms of prices. What would be your message to Malawians that are struggling to earn their living? Well, my message is that, as I said today, first of all, let's be patient a little bit. But we have a plan, a very comprehensive plan of rescue. It's already in place. We've already done it. And we are already in discussions with various international agencies, both official and private, beginning next week. In fact, I'm seeing some of them this afternoon. And tomorrow is Sunday. Sunday, Monday, Tuesday, we are meeting all sorts of international organizations. They're coming here to talk about how they can help this country, how we can work together. So we're ready. There are big problems, but as I said, any problem created by humans can be solved by humans also. So we'll solve them. There are some Malawians, obviously, that did not vote for you. And they might be worried. They might be living in fear to say, maybe we did not vote for Professor Mutharika. And what assurance would you give to those people that did not vote for you, that they will also enjoy under your presidency? But how do I know whether they voted or not? It's secret ballot. No, but the tallying was showing where you won and where you lost. Yeah, but not the people themselves. Yes, yes. The tally know there's nothing to worry at all. I mean, we have different points of view in this country, and as I say that all of us need to work together to build this country. It's our country. It's everybody's country. As I said, this country does not belong to DPP or whoever. It belongs to all of us. So let us all work together. There's no reason why anybody should worry, unless they committed a crime, or if they were stealing, if they were looting this country, then they better start worrying. Really, they should be worrying. But if they're not looting, if they're not destroying this country, they have absolutely nothing to worry. Nothing. Very lastly, what would be your first action when you go into office? Is it maybe on Monday or this afternoon? What would be your first course of action? Well, first of all, I'll look at the food situation immediately. I'm just talking. We're trying to buy food, and we'll find it somewhere. I won't say where in the neighborhood. And we need to get food here first. That's the first thing. Then immediately we need to look at the fuel situation, of course, and then we have to look at the fertilizer because the planting season is coming. Planting season is coming. The rains may be late or they may come very soon. So that's an immediate problem. So those three things, we're going to start immediately to work on them. Then we'll go to long-term things later on. We wish you well, Your Excellency, and thank you very much for granting us this interview. My pleasure. We wish you well. Amene ndi President Peter Mutharika kuyankhula exclusively to Times Television. Pali zinthu zina zimene zichitike mwamsanga, pali zina zimene zichitike pamochedwerapo, koma kuti apeza chimanga. Yes. Akutapeza chimanga anthu safa njala. Yes, akuti akangofika afuna aone kuti takhuta bwinobwino. Ndi mwafunsa kuti akangokhala pa mpando kana ndi lolemba lino kana nditi alongosola ziti ndi akuona kuti chakudya chipanga prioritize kuti apanga pamenepo. Pazachumazo afotokozanso kuti imwina atidikire tione kuti zikhoza kukhala bwanji. Komanso unity kwa Malawi onse nkutheka kuti ena sadavotera iwowo ena adapanga chani koma tonse ndi afa Malawi padakali pano pa president ndiye kuti ndi Professor Arthur Peter Mutharika amene akhale president wa Malawi tonse. So I think mwachidule fotokoza choncho President Mutharika, president number 7 wa dziko la Malawi. Mudi inali bwanji pano? Mwayiona bwanji mudi? Anthu anabwera usangalala Brian chifukwa chokuti Malawi ambiri President Mutharika kunyamuka pano tsopano mwaona achisale? Timanenanso kuti panopa akamachoka pano galimoto zace zikhala maonano ayika chinkango chijambali. Mkango ayika mbali naye. Faina bwera yopanda mkango. Mkango kumanzereku mbendera ya Malawi kumanjaku ndekuti kamakafika chambali yauko mawiwiwiwi aja kwatenga pamene papa kumapita nawo. Mudi General Brian Malawi amene anabwera kuno amazasangalala kuti talemekeza ngati dziko democracy zimene Malawi anafuna kuti zikhale choncho. Brian ndiye alendo akadalipo pano president aku Zimbabwe Mnangagwa adakalipo pano komanso aku Mozambiki akadalipo pano galimoto zawo zizibwera pano kuti zinyamuke osachedwa kuphatikizaso athu anziko muno opuma Mayi Joyce Banda tinawo pompano abakiri mluzi tinawo pompano ausi tinawo pompano wadiyankhulira acheya nthawi tikapeza mpata tikanayankhula ndi acheya tinapempha ndipo ndikhulupirira kuti uthenga wafika kuti tifuna tilankhula ndi acheya so ngati zingatheke Brian.
Iya ndi mmene zikuchitikira kuno mwambo ochititsa chidwi umene wachitika kuno ku Kamuzu Stadium. President wathu wa number 7 tamulumbiritsa. President Chakwera ndi former president tsopano officially. Yes. Yeah, mmene manene amuja kuti akangoti amaliza kulumbira ndi kuti amakhala kuti munthu uja watani watengano title yonse payamba pajati maikako kuti elect president elect vice president elect pano yeye ndithu ndi president komanso vice president wa dziko lino ena aja ndoti padakali panopa ndi ma former president former vice president ausi tinawo pompano ausi ali pompano moti tile uchopita wapita chifukwa ina kuti upite kumene kuli mphamvu nthawi imene yoyo ndithu ndikaona kumbuyo ku Justice Dr. Jane Ansah amene ndi vice president akupatsana moni ndi alendo amene anabwera kuno kutsanzikana ndi anthu. Unabwera kuimbira anthu? Unabwera anthu ambiri Brian, we must say konse kuma stand onse adadula mmene manene amuja kuti kwina kusanga khale anthu koma kumene kumayenera kukhala anthu anabwera adzadza kumene koko ndi stand imodzi yokha imene imatenga anthu mpaka na kumapeto amene akhala kuimba nyimbo chiyambire ina bwana dzuwa lili ng'ena onso ndithu kuimba nyimbo zawo zoonesa kusangalala kuti sopano iwowo ndi anzawo ena alowa mboma ndithu ndi Okutobala uno komabe sikuti lero kwachita chantha kweni at some point kunabweranso timashawa ndithu tikoyenera ati zisunthira mbali yawo kuifa kuoneka kuti anthu azikwerera mbali yawo chabwino ndiye tilowere kumene azingomvera iya ndi mmene zikuchitikira kuno ku Kamuzu Stadium ndipo akuluakulu a chipani cha Democratic Progressive ndi amenewa pano tsopano Justice Dr. Jane Ansah ndi Bambo Ansah kunyamuka malo ano kubwerera ku nyumba. Zonsezi zikufikani kuchokera kuno ku kanema wanu wa Times. Mzanga ukuona bwanji kumeneko? Hi Brian, kunoko ndikuona kuti Justice Dr. Jane Ansah ndi afika pano mwina tikoza kungoyima kungolankhula nawo tinga chimwemwe chawo akoni kokondwera kwambiri akusekerera ndithu tsiku lopambana zaenda bwinotu kwa basi zosangalatsa mudalota nkomwe kuti tsiku limene lidzafika hayi ndithu mulungu yekha ndi amene amadziwa. mwatumikira bwanji Amalawi tutatumikira pochita zinthu zoti Malawi itukuke tichoke mmene tililimu kuti tikhale pena. Vice President athu anyuwani tikufunani zabwino zonse. Zikomo. Amenewo ndi Vice President Justice Dr. Jane Ansah atumikira Malawi akutero. Akutero ndithu kuti iwo atumikira Malawi samaganizirako kuti siku lina lake zikoza kutero koma mulungu yekha amene amadziwa mawa ndi amene mwina amadziwa kuti tizakhala ndi Mayi Jane Ansah ngati Vice President wa dziko la Malawi. Alendo olemekezeka ena amene anabwera akubwerera pano kunyamuka kubwerera kuti akaone zina mtauni amene zatene umu ndiye kuti basi muwaona anamalumba timacheza nawo apapa chimwemwe chawo kusangalala sopano akutiuza kuti akutini panopa ndine woyankhulira sopano mtsogoleri wa dziko ama ndinong'oneza ndikuyankhulira mtsogoleri wa dziko osati kungoti kuyankhulira Mutharika kapena kungolankhulira mwina mtsogoleri wokoma. General Phiri apatseni moni General Phiri ka 1 minute ngati zingatheke apatseni moni General tili pa live pa TV apapa mwagwira ntchito yanu imene mwagwirira. How happy are you ndi mmene tayendera aziko munatilonjeza kuti Amalawi tisungabata tikhale ndithu odeka mwamalizisa mpaka na kupereka mphamvu kwa president wathu number 7 mungatiuze chani Amalawi sopano going forward? Kwa ine ndokondwera ndikukhulupiriranso kuti Amalawi onse akutikhulupirira ife ngati achitetezo kuti poyambirira ina anthu amakayika koma tinanena kuti tipereka chitetezo chabwino kuti mudziko muno mukhale mtendere komanso kusapezeke kuti anthu akuvutika chifukwa cha mavuto zovuta zimene zingachitike chifukwa cha kusagwirizana chifukwa cha zisankho kapena zina zimene zingabwere polimbirana malo aukulu kapena ulamuliro wa dziko lino. Ine ndikukhulupirira kuti ngati Malawi Defense Force zonsezi ife takwaniritsa tagwira ntchito bwino ati tikuthokoza wina aliyense Malawi muno kuti anatipatsanso support kuti ntchito yathu iyende bwino. Ife Amalawi ndi amene atipatsa chitetezo ndikukhulupirira choncho ifeyo patofa sitikanatha kukwanitsa zimenezi. Tathokoza ndithu chief wa Malawi Defense Force General Valentino Phiri. Ni munthu ofirika. We wish you well. Zikomo kwambiri. Tathokoza General Phiri amene tinenenso kuti president aku Mozambique komanso president aku
masamala banda nyamata wa makanka Zoona. A president wa Mozambique ndi ku Zimbabwe anyamuka tsopano malo ano former presidents athu adakale pompano tikhale tikulankhula nawo. Little Brian ndakuoneka kuti akufuna atasunthe anthu pang'ono kuti mwina mwake anthu atha kumanyamuka bwinobwino amene ali pano pa ndithu. Brian. Iyayi ndikuonanso apa anamalomba auchitowala anamalomba amandinong'oneza kuti pano ndikuyankhulira mtsogoleri wa dziko wanda sindikuyankhuliraso ujeni yani panopa ndine spokesperson of the head of state now kwambiri no, it's a great feeling. It's a great feeling. Akuti ku opposition siku amasewera ayi adanena omwe aja kuti ku opposition nkumanda ndiye ali kumanda akweyo akhale umene iwaja atiwo iwaja tingokondwera tungokondwera bwinobwino ine civil manner loko pokondwera sumakumbukira ubachala kuti umakumbukira ubachala umakumbukira ubachala umayenda kumapanga ulendo wako umakumbuye kundaenda choncho usafikapo ayi kumatithokoze muno step ya sinthatu na malumba aunjanja akunanala na malumba maone ndalendo pali mawena amene mungauza amalawi tingauza kuti mmene afotokozera bwana kuti mwina mwake talowa mboma talowa kudekhako pang'ono kudekha komanso tisaononge chuma chathu tisaononge katundu wathu tiye ndigwireni ntchito mvula ndimene kubwerayi tiyamba kubwera tiye ndigwireni ntchito komano boma la profesa asapita Mutharika lionesesa kuti chakudya chipezeke anthu amene akusunga chimanga kumasunga kuti atadzagulitsa modula nthawi nake shauli yawo chaonongekera chimanga chimenechi ndathokoza kwambiri pano tsopano we now have the head of the UN mission in Malawi, Her Excellency Madame Donto. How important was it for you to come here and witness this occasion? It's very important. Malawi has just done something that many African countries don't do. Such a peaceful and orderly election and a peaceful transition. So UN had to be here in solidarity and also to reaffirm our commitment that we stand by Malawi and we will help Malawi through achieving its development aspirations and sustainable development. How has been your journey with Malawi to this far? It has been a very interesting journey with Malawi because together we have worked from preparing for these elections, but also from identifying the challenges and accompanying Malawi to achieve its development aspirations. We accompany from the back, and it has been quite challenging, but also very interesting. Interesting because ordinary Malawians are on the ground and they want to see a change. And I think that is what we should all join hands to give the ordinary Malawians the change that they aspire to. New government and new focus as far as the UN mission is concerned? Yes, for the UN mission, it's always a sustainable development goals. And for Malawi, it is Malawi 2063. Okay. And so together, it's still the same aspirations that Malawians have. Malawians want food on their table. They want to have human rights. They want to protect their human rights. They also want to be able to unite. And that would be my call, that Malawians need to come together. Election is over and face the common challenges, the poverty, the food, everything that all the Malawians see around here. And there are many young people. We have over. Are you happy with how women parliamentarians have fared in this election? Yes and no. Yes, because it's one step at a time. There's been a lot of women participation in voting. If you look at the figures, many women participated. We wish we had 50-50. We don't have it yet, but there has been some. Is 50-50 achievable, Madam Donto? It is achievable. 50-50 is achievable, and we have to keep working hard. Others say it's a tall order. It is a tall order, but it's surmountable. It is something we can do. It is something we can do. And I'm happy to see that the women themselves are in the forefront, and they are working so hard to ensure that we achieve 50-50 very soon. Thank you very much for talking to Times Television. Thank you very much. Congratulations to all Malawians. You have to be very proud of this peaceful transition. Thank you very much. You're welcome. Amene ndi mkulu wa UN mission kuno ku Malawi, Mai Donto, kuti akunena kuti akadakonda akadakhala ndi azimayi ambiri ku nyumba ya malamulo ndipo akukhulupirira kuti mtsogolo muno padzakhala theka la nzanga wanda ndaona ali ndi alendo amenewo acheze nawo mzanga. Over to you. Thank you very much. I don't know whether you want us to do this interview in Chichewa or in English. All right. So I understand you are an economist, Mr. Chifipa.
Yeah? Chifipa Muhango. And you know a history of APM when he was in US as well as the Ford. Yes. Can you briefly tell us what you know about APM in the US? Him as a member of Ford before he came back to Malawi to serve in the administration of his brother Bingu. Yeah, if you remember in 1992 when Chakufa Chihana came in to come and try to bring the fight of multi-party democracy in Malawi. So during that time, Ford was a pressure group. While Ford was a pressure group, Right Honorable Chakufa Chihana was also based in the USA. And now during that time, they were working together in terms of trying to drive democracy in Malawi. So APM was then part of the wing of the US wing of Ford in 1992. And he was very key in terms of drafting the constitution of the Alliance for Democracy. That's where the issue became. But also, when Right Honorable Lex Chihana was awarded the Peace Prize for the fight of democracy, it was also APM who actually initiated that whole process through the JF Kennedy award for Mr. Chakufa Chihana. So he has played a significant role in terms of directing a Ford policy and also the constitution of Ford in 1992. Okay. Now, apart from that history, let's now come back to your area of professionalism. I mean, that's about economics. Yes. What would you say? What are we doing right? What are we doing wrong? What do we need to change? What must we fix? I think the message from the president was quite clear. We need to look at issues of addressing expenditure, high expenditure in government. Fiscal discipline is very key, but also addressing the issue of corruption. I think it was very clear in his speech today around the issue of dealing with corruption in the country. So quite significant that now we have to address the economy from that perspective. So key to the country is actually governance. So good governance in terms of the administration. When you talk about good governance, we are talking about compliance with the law. We are talking about the compliance of the internal processes. You are talking about risk management in terms of how you address the issues that the country is facing from the point of view of corporate governance. So he has been very clear in terms of addressing the issue of corruption. And I think the mighty hand of law will actually take its place in terms of how his administration is going to look at doing things going forward in Malawi. So apart from his speech, I'm asking now you, as a professional, what do you think needs to be done ASAP, as soon as possible? I think first of all, it's to stabilize the macroeconomic environment in Malawi. The issue of high cost of living have been very high in the country. So the monetary policy framework has been properly done in such a way that now the fiscal side of the economy and the monetary side of the economy are actually in line towards each other. But also addressing the issue of industrial and trade policy in the country in terms of investment attraction, looking at addressing the trade deficit gap that we have in the country. So promotion of exports, trying to look at where we can look at substitution of our imports. So for example, as a country, we're importing things like tomatoes, we're importing things like baked beans, we're importing things like cereals, and yet we've got the raw materials in our agriculture sector to actually do the value addition of our economy. So it's quite key that now we need to look at that area in terms of addressing our economic challenges. So once you do that, obviously the element of fiscal policy will actually come in light, the element of monetary policy in terms of